العالمين له الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. We have been discussing about the beautiful hadith of Imam Rida alayhi salatu wasalam, where Imam Rida is discussing about certain qualities, and he says these qualities are compulsory for a Muslim. Everybody have to have it. And the first thing was al-khayru minhu ma'amul, yani a Muslim, he is going to be source of all khair. The second quality was ash-sharru minhu ma'mun, and his evil is not going to reach anyone. Everybody is safe from his evil. The third point we discussed last night, yastakthiru qalilul khair min ghayrih, yastakthiru qalilul khair min ghayrih. If he sees from other people good deeds, he perceives them in a great, like it more. And now we are going to discuss today about the fourth point, yastaqillu kathir al-khair min nafsih. When mu'min does something, he considers his deeds very small, little, while he is doing big things, but he considering his own deeds, his own amal in less. Well, why this is happening? Why a mu'min has to consider his own deeds less or short, less valuable? Because we are all human beings in front of Allah subhanahu wa ta'ala. When we do good things, sometimes these deeds makes us proud of ourselves. We feel like, wow, I have done this and now I am this and that. And this takes us towards takabbur. So when we do something to Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to consider it very small. Oh Allah, what I have done, it was the least I could do. From my side, it was the best. But when we look our deeds from Allah's side, we have to consider it very small. But before we go in detail, we have to know what kind of Muslim or what kind of mu'min can do that. So what are the certain qualities of a mu'min? Not everybody. Some people, when they do small things, they exaggerate a lot. I did this and I did that and I was this and that and I am doing this, and okay, you have done this, my brother. Thank you very much. There are lots of people that have done much more than you, and they never say that I have done the best and I'm the best and I'm doing the best. No, it's not like that. So why sometimes we do this mistake? We make this mistake. We do things small. Maybe it is big in our eyes. But according to Quranic science, according to Ahlul Bayt and Rasulullah, we have to take it simple and easy. I have done this and that was my strength. This is what I could do. There's a beautiful hadith from Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, where he says, Al-mu'min yahtaju ila thalas khisal. Mu'min need three things. We all have to have these three qualities. What are these three qualities? Tawfiqum min Allah. Number one, we always have to ask from Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Tawfiq means what? If we explain this point, sometime we have a goal and we want to reach our goal. For reaching to the goal, we want to do everything without noticing or without knowing that if I try extremely to reach to some place, maybe some steps they're haram and I have to take haram steps. Moment has to stop right there. Yes, that was my goal. I wanted to reach to that point, but there's a step in this path, and I'm not going to do this haram. So we have to stop. We have to stop right there, and we have to come back, and we have to wait. We have to wait from tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala, for tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. We will wait until Allah subhanahu wa ta'ala give me tawfiq and He make the causes for us. So I'm trying to reach to some place and there's 100 steps. When I arrive, let's example, when I'm reaching to the step number
30, 31, this next step, there's a haram. I have to stop right there. It is very important and I want to reach there. But there's a step in between that is haram. So I have to wait. I have to wait until tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala shows up. Allah is Allah is musabbibul asbab. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah is musabbibul asbab. He creates asbab. He creates and He makes causes for some happening. So if we arrive, if we reach to the place, there is a possibility of committing haram, we stop and we wait from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is always going to happen. Everything, every path, every goal you want to reach, you have to take certain steps. Make sure we are not allowed to use haram steps for reaching to our goal. So when we reach to the haram steps, and there's a according to Quran says not only reach, you have to reach to the haram, before you get close to the haram, which is hududullah, boundaries of Allah, stay behind. Quran says, there's an ayah in Quran, tilka hududullah fala taqribuha, something like this if I'm not mistaken. When you reach to the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala, says, no, this is haram, you cannot cross this boundary, you cannot do this. فَلَا تَقْرِبُوا, even though don't go close to it, stay one step behind. I don't want to do that. So, for achieving your goal, we need tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. That means everything is in control of Allah subhanahu wa ta'ala. And we have nothing in our control. All we can do our efforts. تلاش خودمون رو بکنیم، وقتی که رسیدیم به حرام بعد وایستیم، منتظر باشیم از طرف خدای متعال توفیق بیاد جلو میریم، نیاد برمیگردیم. 3 qualities moment has to have it. First thing, التوفيق من Allah. I have to have iman, I have to have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. He is going to give me path. He's going to create a path for me. If He allows me, then good. Second thing, وَوَاعِظٌ مِّن نَفْسِهِ. وَاعِظٌ مِّن نَفْسِهِ means I have to listen my own heart's voice. Heart is pure. This is a place where Allah lives. Allah subhanahu wa ta'ala lives. Always. Aql is something else. Aql is a tool. Aql says 2 and 2, 4. Move on. Sometimes you're 100% sure for doing something. You're 100% sure, if I do this, I'm going to reach there. But your heart doesn't allow you. It says, no, there's something wrong. Stay. Stop. This is وَوَاعِظٌ مِّن نَفْسِهِ. Until your heart approves. When your heart approves something into the light of Quran and ta'limat of Quran and Rasulullah and Sunnat Rasulullah and Ahlul Bayt, Sunnat Ahlul Bayt, then you say, now I can move forward. Go ahead. So we have to have a wa'id min nafsih. This heart should be living alive, should remain alive. If this heart dies, then everything is gone. Then we are going to turn into stone. We are going to turn into a piece of wood, nothing. But until the time this heart is talking to us, we are alive. So we are connected. And now modern science says it is popular in the scientific world that only brain collects the memory. Now scientists say not only brain, even though your heart collects the memory. There's another department of collecting memories, which does not belong to your heart. There's a different department. And heart is very important in Islamic science. We have to control the heart. Heart should not go under the control of aql. Aql has to be under control of heart. Because aql is a tool. But heart is not a tool. Heart is a home. Home of who? Home of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu haramullah. So mu'min has to keep his heart always empty for Allah subhanahu wa ta'ala. And if Allah is living here, we have to look from this part, approval. When approval comes from this part, we have to move forward. Wa'idun min nafsih. Mu'min always watching for a signal from his heart. And then number 3, وَقَبُولٌ مِمَّنْ يَنْسَحُهُ.
If someone give you guidance, someone gives you nasiha, we should not say that, no, no, I know that I don't need this guidance. I don't need this advice. Don't tell me. If someone gives you advice, accept it. Whether you need it or you don't. If you don't need that, say, Alhamdulillah, thank you very much, my brother. I appreciate. But if maybe you are in need of that opinion, sometimes we think, I know everything and I know all the thing and I'm 100% perfect, and then keep moving on. And all of a sudden we listen from someone something, and we change. We say, oh, I didn't pay attention to this point. So we have to be ready to collect the advices, opinions. If you imagine a moment in these qualities, with these qualities, this moment, if he's performing something, or if he's going to perform something, some deed, some amal, he's going to be careful of that. He's not going to be very mutakabbir, saying that I have done this and because I'm this and that. No. Because he listens his voice. There's another hadith, as a muqaddamah, I just want to discuss this hadith, beautiful hadith. Someone asked from Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam, وَقِيلَ لِعَلِي ibn al-Husayn كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ. It's a most beautiful hadith, one of the most beautiful saying from Imam Zainul Abidin. كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ. How is going your life? How is going your day? How did you wake up? فقال عليه الصلاة والسلام, Imam Sajjad replied to him, 8 things, 8 points. أصبحت وأنا مطلوبا بالثمان خصال. He said, I wake up and I'm going to start my day while I'm matloob, and I'm matluban bithaman khisal. I have to have 8 qualities and I have to take care of them. And this is the boundary of human life. Very simple and easy. What is that? Imam said the first thing, Allah Ta'ala yatlubuni bil fara'id. The first thing, Allah wants from me fara'id, wajibat. What he said, oh my abd, oh my servant, you have to do it. This is my first thing. I have to take care of it. 8 things. This is number 1. Number 2, what is second? وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالسُّنَّةِ. There's a tradition of Rasulullah, and I am responsible against those traditions of Rasulullah. Allah is going to ask from me, what have you done with the Sunnah of Rasulullah? How much you lived with the Sunnah of Rasulullah? How much you know your Rasulullah? This is the second point. And then Imam says, وَالْعَيَالْ بِالْقُوتِ. My family, my wife, my children, they want food from me. They want support from me, and I have to give them support. I have to provide them food. I have to feed them. So I'm matlub for this quality. This is number 3. And then number 4, وَالنَّفْسِ بِالشَّهْوَةِ. My nafs wants shahwat from me, and I have to control my nafs. I don't want to give up. I don't want to go under the control of shahwat, because this is nafs. Nafs is always taking me towards lazat, because nafs is associated with the lust, with tastes. Nafs need taste, loves taste. Imam says, I have to control myself. I don't want to give up. I don't want to leave my nafs. I don't want to leave myself into the hand of my nafs, because nafs is going to take me towards shahwat. And then Imam said, وَالشَّيْطَانُ بِالْمَعْصِيَةِ. And the shaitan, he wants ma'asiyat from us. And I have to control myself. I don't want to go into the world of ma'asiyat. This is the next thing. And then Imam said, وَالْحَافِظَانِ بِصِدْقِ الْعَمَلِ. Hafidhan, there's 2 angels sitting on my shoulder. They're watching me. And they want from me my true deed, my true amal. Amal for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, my pure amal. So I have 2 hafiz, 2 hafiz. 2 angels, and they're writing down everything. And they want from me good deeds. They don't want to write bad deeds. I don't want to give them bad deeds. I don't want to allow them to write down bad deeds. And then Imam says, وَمَلِكُ الْمَوْتِ بِالْرُوحِ. Malikul Maut is behind everybody. And he is trying to take my life. He wants my ruh. And I want to be ready. I don't want to die a sudden death doing something wrong. I have to be careful. And then Imam said, last point, وَالْقَبْرُ بِالْجَسَدِ. And my qabr is looking for my body. I have to die.
whether sitting in home, sitting on the chair of a king, being a minister, being a prime minister, being a businessman, being a driver, being an engineer, being a doctor, be a sheikh, whatever, you have to die. Imam said the 8 things. I have to balance my entire life in these 8 points. If a moment is always balancing himself in these 8 points, he is going to be something else. He is going to be like Salman Farsi. He is going to be like Abu Zar. He is going to be like Malik Ashtar. If these people do something, they are careful. They don't want to be mutakabbir to Allah subhanahu wa ta'ala. They say, I have done this. No, say this, Allah, I did this. I did my best. This is what I could do. And this is the least I could do because I am very small. I am the least and least. I'm nothing. This is what I could do. This is what I can perform. And this is a hadith, beautiful hadith from Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, where it says, Jaddu wajtahidu wa in lam ta'amalu fala ta'asaw. Try hard. Keep trying hard. Always do your best. Keep trying hard and always do your best. And if you don't do a lot of good deeds, good amal, at least don't do ma'asiyat. Don't do gunah. Don't do sin. Why Imam Jafar Sadiq? What is the reason? Then Imam says, فَإِنَّ مَنْ يُبْنَى وَلَا يَحْدِمْ يَرْتَفِعُ بَنَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا. There are people, they make a small home, a small building, a small place. If you don't destroy it, one day you will finish it, even though it's small. You want to make a big home? You just put the basement. You may just make the base. If you don't destroy it, later on you will make it. But when you destroy it, you're not going to get anything. Imam said, if you do good deed, don't do bad deed after that. Don't do haram. Because you have built something, and if you don't destroy it, one day you will finish it. At least you have something, not a home, just base. Well, the base is ready. One day you are going to make a home on it. But when we destroy this base, then we are not. وَإِنَّ مَنْ يُبْنَى وَيَهْدِمْ. There are people, they make something and then hadim it. They destroy it. When we destroy it, yushak an la yartafi bana'u. Most probably you are not going to finish this base. You are not going to finish it. So do small, and we have a lots of hadith in department. Lots of hadith. If you don't do a lot of good, at least don't do bad. Because by nature you keep doing some small things, which is good, and Allah is putting them in your list. You have some small good things. But when we do bad things, we destroy these things. Imam says, don't destroy these things. Why are you destroying this? Well, then what is milak amal? What is the criteria? In this world, there's 2 things. Amal ba kamiyat, amal ba kayfiyat. Quality of deed and quantity of deed. Pay attention, my brothers. Here, just 2 minutes. Quality of deed and quantity of deed. What dunya looks to it, it is quantity of deed. Look at this person. He made this bridge, and he made this city, and he made this garden, and he made this big bungalow. He's made this territory. We always see things big in quantity. But Allah subhanahu wa ta'ala and people of Allah, they look to the quality of deed. You might have done something really small, really tiny, small deed. But that was pure for Allah subhanahu wa ta'ala, and it is worth for million times more than a deed has been done with in the way of quantity. Allah is always behind the deeds of quality. Let me give a beautiful example for this. Sadaqah is highly recommended Islam. Sadaqah means helping someone. Very simple. Sadaqah, we have lots of hadiths, and we keep doing helping others, and we call this is sadaqah. We have 2 kinds of sadaqah. Sadaqah is khafi, one thing, the hidden sadaqah. According to Rawayat, when you do hidden sadaqah with your right hand, you will not let your left hand know that you have done something good with your right hand. Very, very secretly. Helping someone very secretly. Sometimes we do sadaqah openly. We're helping others openly. All of a sudden a brother comes in the masjid and says, oh, Muslimin, oh my brothers. So this has happened to me, this happened to my wife, my children, and I'm destroyed. I have nothing, this and that.
What I do, I say, okay, my brother, this is $10 from my side, and everybody says, oh, my brother is helping $10, so let's everybody help him. This sadaqah is public sadaqah. Now everybody sees it. Everybody has, everybody knows that this sadaqah is sadaqah alani. There's another sadaqah. According to rawayat, what we do, whatever we do as sadaqah alani, people know it. Allah is going to pay for this sadaqah in this life to us. And what we are doing hiddenly, secretly, helping others, and nobody knows, Allah is going to keep that sadaqah for the akhirah. Because that is done, that has been done only for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody knows about that. I have been helping this person and this and that. Nobody knows that. And that was the seerah of Aimma Tahirin alayhi salatu salam. Not only Imam Ali, not only Imam Hassan, not only Imam Hussein, Imam Sajjad, Imam Bakr. No, all of them. When people, they were washing the body of Imam Zainul Abidin alayhi salatu salam, they saw on the back of Imam, they saw thick skin. پشت حضرت امام سجاد پینه بسته بود. پینه برای چیه؟ این از کجا اومده؟ ما که ندیدیم. Not only Imam Sajjad, Imam Ali, Imam Hassan, all of Aimma, they used to go help people in the night times, in the darkness of night. And they kept their deed only for Allah subhanahu wa ta'ala. If we are Shia, then where we are standing now. Nobody knows that Imam Sajjad has this tough skin on his back. And this is not going to happen in one night or 2 nights or 3 nights. This will happen when you do something for tens of years, for almost your entire life. Then this is going to happen. Otherwise, no, it's not going to happen in one night. I just put the breads and some dress on my back and I go and help someone and I come back and the next day I'm going to have something. No, it's not going. There's no sign on it. But if I keep doing it all the nights, when people knew it by the death of Imam, when they were washing the body of Imam Ali, Imam Hassan, Imam Sajjad, Imam Bakr, most of the Aimma Tahirin alayhim salam, because they spent their life and they did big, but into the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, they always said, oh Allah, this is the least we could do. Mu'min has to consider his deeds the least of least. The least of least. And this has to be a certain quality of a mu'min. There's a beautiful example, there's a beautiful hadith, this is called Hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala says, well, Allah subhanahu wa ta'ala loves all Anbiya, alayhi salatu salam. But in this hadith, Allah says, I love Yunus Nabi. I love Yunus a lot. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, why you would love Yunus, Janab Yunus Nabi a lot? What is the reason? And this in the Hadith Qudsi, Allah says, because when Yunus talked to me, he says, oh Allah, all the good deeds I have done, it was not me, it was you. I use my knowledge, my intellect, my hand, my brain, everything is given from you. I have everything from you. So whatever I have done as good deed, it's all for you. It's you have done it. But wherever I have mistakes, that is mine. How humble was Janab Yunus Nabi. He said, mistakes are mine. Because I could not use this tool, this intellect, this hand, this leg, this tongue, this language, this memory in a good way. And I made mistake. So if there's mistakes, are mine. All mistakes are mine. If I'm doing things good, it's all for you. Because you have given to me this tool. I cannot do anything if I don't have this intellect, this memory, this eye, this hand. So my all good deeds, if you go back to the hadith of Imam Rida alayhi salatu salam and say, mu'min has to consider his big good deed very small, this is the thing. Imam is trying to say, because if you are doing something good, it's not you. You are blessed. Allah has allowed you, God has allowed you, and He has been using you as a tool for doing good things. And that's why we have in a hadith from Masumin alayhi salam, where they say, if someone asks help from you, when you're helping him,
Don't feel like you are helping him and you are doing something big and good. You have to be more humble that Allah allowed you to help someone and He is using you as a tool, as a hand for helping someone. So you are now part of the big Ilahi Nizam. ما جزء نظام الهی شدیم اگر به کسی کمک کردیم خدا به ما اجازه داده که میتونسته کسی دیگه اجازه بده بیا تو هم خدمت کن تو این کمک رو بکن اصلا لازم نیست این آقا این کار بکنه. امام حسین دارن تو یه حدیثی که اگر یکی سراغت اومد کمک خواست ازت کمک خواست کوچک نشمارینو خیلی بزرگه خیلی نعمت بزرگیه. It's a big blessing if Allah subhanahu wa ta'ala is allowing us to help someone. He's allowing us to do something. And then we have to try the best. We have to try our best. The last part for today, there's a beautiful hadith from Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, and this is very famous as hadith عنوان بصری. مرحوم علامه قاضی رضوان الله علیه میگفتن به شاگردانشون که این حدیث رو بنویسید تو جیبتون داشته باشید هفته یکی دو بار حتما بخونید. آقای بهجت هم به شاگردانشون تاکید میکردن که این حدیث رو داشته باشید همراه همیشه بخونید. خیلی هم کارگوشاست. 19 تا نکته حضرت صادق به عنوان بصری بیان میکنن. بعد آخرش هم میگن که خیلی مواظب باشین و داشته باشی گمش هم نکنی. حالا که از من علم خواستید دادم توجه کن که اینو داشته باشی. خب یه تکه از حدیث آوردم حالا بقیه‌اش ان شاء الله بعداً صحبت میکنیم. حدیث This is the hadith of عنوان بصری. He went to see Imam, asked for Imam Jafar Sadiq, teach me something. Imam said, ilm is not by teaching. Al-ilmu laysa bit-ta'allum. Ajab. And then Imam says, ilm is something else. Ilm is always by Allah subhanahu wa ta'ala. If He wants to give you ilm, He will put some light, some nur in your heart, and then you will become an alim. What you learn in this life, that is something else. I don't want to disrespect the ulama and PhDs, no. That is ilm. But Imam Sadiq was talking about the ilm, he says, ilm is something else. And that ilm is always given by Allah subhanahu wa ta'ala. He put in your heart something, some light. And then your heart is going to be enlightened. And then you will see things, you will feel things. And then he asked from Imam al-Basri, asked from Imam, how is possible? Imam says, you have to know what is the haqiqatul ubudiyah. For the first thing you have to understand, what is the reality of servanthood. And then Imam explains thing to reach, and then Imam reached to this part. This is belong to my today's lecture. Qala salasu ashya. Imam reached to this part. Imam said there are three things, and you have to be careful of those three things. What is that? قال ثلاثة أشياء أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا لأن العبيد لا يكون لهم ملك. Whatever you have granted by Allah subhanahu wa ta'ala, whatever, good wife, good husband, good children, good home, good job, good attitude, good memory, everything, whatever Allah has granted you, never look in a way that you own it. You don't own anything. It's all into the trustworthy hands. Allah has trusted you and has given you this amana. Very simple. امانتی که خدا به تو داده برای 70 سال 60 سال 50 سال فرستاد تو این دنیا گفت بیا اینم حافظه اینم علم اینم شعور اینم عقل اینم فهم اینم چشم دادم به تو 70 80 سال استفاده کن ببینم چه کار میکنی. تمام شد. ثلاثة أشياء أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا. Whatever you have from Allah subhanahu wa ta'ala, you don't see any milk in it. You don't own it. You're just borrowing it from Allah subhanahu wa ta'ala. لأن العبيد لا يكون لهم ملك. Because servants, they don't own anything. If you consider yourself servant of Allah subhanahu wa ta'ala, no, you don't have anything. Everything belongs to the master. And you are for master, so everything is for you. Bismillah, go ahead. And then Imam says, Mal Allah. And then mu'min, Muslim, he sees mal, belongings of dunya, belongings of Allah subhanahu wa ta'ala. يَدَعُونَهُ حَيْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. And then now this mu'min is going to use the entire belongings in the way Allah wants from him to use. Allah wants to use this thing in this way, in this way, in this way. Yes, I will use these things. And then Imam says, وَلَا يُدَبِّرِ الْعَبْدِ لِنَفْسَهِ تَدْبِيرًا. And you do not make long plans for yourself. This year I'm going to do this, and this year I'm going to do that, and the next year, and the next year, and the next year, and after 20 years I'm going to become like big taghut shaitan. No,
Don't have to kill yourself. Make plan today for tomorrow, yes, and I will do the next day better things, better things, better things. Emphasize on your good deeds instead of good plans. You have to have good plan always. I want to become a good human being. I want to have a PhD. I want to be a professor. I want to be a good engineer. I want to become a good sheikh. I want to become a good lawyer. Go ahead. Go ahead. If you have something in your mind, pursue your thoughts. But don't tadbir for it, because tadbir is in Allah's hand. He is going to make plan. That means I have done something. PhD scholars, what they do? They say, Master, this is the point. This is the research. I want to do that. Go ahead. And then university says, okay, this is a good thing. Approves it, move on. Some university says, no. Professor says, no, I don't like this topic. Change it. So we have to, oh Allah, I want to become this. If He approves, go ahead. If He says no, then stop. Find another way. Through the halal path. This is a simple thing. After that, Imam says, وَجُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِي مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَنَهَى. And Mu'min is going to be busy always with the things Allah wants from him. Very simple and easy. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا هان عليه إنفاق فيما أمر الله تعالى وإنفاق. Very simple. If we see everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, then spending our time, our life, our wealth, everything in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is going to be very easy. Sometimes spending is very tough for us. We don't want to spend our knowledge, our time, our wealth, nothing. Because we still think this is, I own it. But the day I feel my knowledge, my thought, my health, my wealth, my belongings, everything's for Allah subhanahu wa ta'ala, then it's going to be very simple to spend in the path of Allah. This knowledge is not for me. This knowledge is given by Allah subhanahu wa ta'ala. So let me teach this knowledge the person who deserves to have this, for having this knowledge. Then I'm going to teach this person. It's very simple and easily. And then last sentence Imam says here, وَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ حَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا. When I leave my tadbir into the hands of Allah subhanahu wa ta'ala, if something happens, masa'ib ad-dunya, mushkilat of this dunya, problems of this world, it's going to be very easy to handle for me. I don't care. I have problems. I know someone is making plans for me. And that is my God. I am doing my best, but He is making my plan. And He is pursuing me. I have to keep doing good. Keep doing good. I have to keep searching. I have to keep moving on. I have to keep doing good. But the mudabbir is Allah subhanahu wa ta'ala. If something comes wrong in my life, then this masa'ib, this problem is going to be easy to handle. And then Imam says, وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَهَاهُ أَنْهُ لَا يَتَفَرَّغُ مِنْهُمَا إِلَى الْمِرَاءِ وَالْمُبَاهَاتِ مَعَ النَّاسِ. The last part. If we are busy with doing things for Allah subhanahu wa ta'ala, then I'm not going to be proud of anything. I made this masjid, I made this home, I made this school, I made this, then I did this and I did this and I... No. There's no I anymore. It's all He. I am tool of Him. I am tool of Allah subhanahu wa ta'ala. So if I am His tool, so I'm not doing anything. He is doing things. When I am doing for Him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then I'm not going to be proud of anything that I have done this. Nobody's going to say that. Nobody. Awliya, they never say, I have done this because I am this. No. We are all for the big plan. And whether we live, we want it, we don't want it. We are all into control of Allah subhanahu wa ta'ala. One day we are all going to die. And we are going to see the realities very soon, very soon, and very soon. Very simple and easy. And this is the summarized version of the sentence of Imam Raza alayhi salatu wasalam. He said, Mu'min is always considering his all great deeds very simple, small, and easy way. I have done this. This was my most capacity I did. I could make it, and I did it. If Allah wants, He is going to accept from me. If He doesn't want, I have to do better than this. While I'm doing good, I'm doing best, and this is simple and easy. If we look into the Karbala, what happened? Yes. چند جمله برای روزه براتون بخونم. در کربلا چه شد؟ همه تمام سرمایه‌شون رو گذاشتن پای ابو عبدالله الحسین.
از جون زندگی هست، همه چیز گذاشتن، همه چیز گذاشتن، مگه بالاتر از جان چیزی هست؟ شب عاشورا امام حسین فردای بهشت رو به شهدا نشون دادن. در این بعضی روایت دست کشیدن رو چشم شهدا که فردا تو در بهشت اونجایی، تو در بهشت اونجایی، تو در بهشت. آخر سر میگن نوبت ابوالفضل عباس شد، فرمودن که عباس نمیخوای فردا رو ببینی تو بهشت؟ ابوالفضل عباس جواب دادن که فرمود که برادر جان ابا عبدالله، اصلا بهشت من اونجاست که تویی، من نیازی ندارم که ببینم فردا کجام، تو اونجایی، هر کجا تو باشی بهشت من اونجاست. این دیگه نهایت همه چیز است، نهایت عشق، نهایت فداکاری. حتی از جونش که گذاشت، هیچ، از تمام هستیش گذاشت، هیچ، حتی بهشت رو نمیخوام اگر تو نباشی، بهشت من اونجاست که تویی. شبی هست که متعلق به فرزندان حضرت زینب. امام حسین وقتی که صدا زد هل من ناصرین، جناب زینب اومد به طرف بچهاش محمد و اون گفت بچه ها صدای حسین رو شنیدید؟ الان نیاز داره که شما باید برید کمکش. بعد دستان خودش بچهاش آماده میکنه. در تاریخ اومده وقتی که بچهاش آماده کرد، شمشیر دستشون داد، فرستاد به طرف کربلا. عمر سعد تعجب کرد، گفت این زن عجب عشقی به برادرش داره، این بچه های کوچکش فرستاد جبهه جنگ، چجور زنیه؟ جناب زینب هر شهیدی که امام حسین از قتلگاه می آوردن به طرف خیام، بانوان که به طرف برای استقبال می آمدن جلو جنازه رو بگیرن، جناب زینب جلوتر از همه می رفت. اما وقتی که جنازه اون و محمد امام حسین داشت به طرف خیمه ها می آورد، بانوان اومدن جلو، خانوما اومدن جلو که استقبال کنن، زینب نبود. زینب کجاست؟ زینب کو؟ چرا نیومد بچه‌اشو ببینه؟ گفتن تو تاریخ اینجوری نوشتن یه وقت زینب ترسید که نکنه به خاطر گریه های من، بیتابی من، حسین خجالت بکشه. زینب نیومد جلو، سر به سجده افتاده بود یه گوشه و میگفت خدایا این حداقل چیزی بود که در راه تو و در راه حسین میتونستم بدم. و داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسین ای معنی دریای رحمت، کلید اعظم دریای رحمت. تو را روح تقدس می شناسم، خدای عشق فتروس می شناسم. نه تنها اولیا سرمست جامت، خدا هم عشق می ورزد به نامت. همیشه کربلایت پیش چشم است، دو تصویر از عطایت پیش چشم است. یکی احسان تو بعد از ولادت، یکی ایثار تو قبل از شهادت. همه شنیدیم فترس ملک بعد از ولادت آقا امام حسین علیه السلام بخشیده شد. دو تصویر از عطایت پیش چشم است، یکی احسان تو بعد از ولادت، یکی ایثار تو قبل از شهادت. امشب و معمولا یا هر میخونند یا طفلان حضرت زینب. اجازه بدید یک جمله درباره هر بخونم. یکی ایثار تو قبل از شهادت، به بهانه آب دادن اسب از لشکر خارج شد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. سردار شجاع عرب اما مثل بید به خودش می لرزه، فریاد میزنه التوبه التوبه. یکی ایثار تو قبل از شهادت. نوشتن با یه وضعیتی خودش رو به خیمه ابی عبدالله رساند. یا ابا
عبدالله جانم به فدای کرم و ایثار شما. عرض کرده باشد آقا من فکر نمی کردم کار به اینجا برسه. آقا امام حسین فرمود ارفع رأسک، یعنی دیگه سرت رو بلند کن، تو به جمع ما پیوستی یا ابا عبدالله. یعنی این جمله رو به مثل منیم میگی آقا یا نه؟ گناهان زیادی رو مرتکب شدم آقای من، اما من هم به تبعیت از ظهر با پشیمانی از خانه بیرون آمدم. دو تصویر از عطایت پیش چشم است، یکی احسان تو بعد از ولادت، یکی ایثار تو قبل از شهادت. همه با هم صدا بزنیم یا حسین یا حسین یا حسین. صاحب اصلی مجلسم امام زمانمونه، او رو هم با هم صدا بزنیم یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. بریم در خانه حضرت زینب. زینب آن دختر علی میر عرب، تربیت یافته مهد ادب، دو پسر داشت شما خورشید، هر دو را رخت شهادت پوشید. دید در کرب و بلا خسرو دین، مانده تنها بران قوم لعین. گفت خواهم که سرافراز شوید، با شهیدان همه دمساز شوید. هر دو گفتند که ای امام غمین، گر پذیرد چه بود بهتر از این. جانم به فدای طفلان زینب، چه معرفتی دارند، گر پذیرد چه بود بهتر از این. ما در این نکته ز طفلان چو شنید، در بر زاده زهرا بدوید. رفت پیش برادر، عرضه داشت برادر جان، از دنیا فقط همین دو طفل دارم، اجازه بده اونها غم فدای تو کنم. امام حسین در ابتدا اجازه نداد، فرمود خواهرم تو داغ زیاد دیدی، بهر تو داغ علمدار بس است، داغ یاران وفادار بس است.
هر طور بود برادر رو راضی کرد. دو آقازاده رو به میدان فرستاد، نبرد نمایانی کردند. رجز میخونند امیری حسین فنعم الامیر، امیری حسین فنعم الامیر. اما دیری نگذشت این آقازاده رو به شهادت رسوندن. همه اهل حرم آمدن بالا سر این دو جنازه، اما یک نفر بیرون نیامد. یا صاحب الزمان، مادرشون بی دو عالم زینب کبراست، عاطفه مادری داره. شاید از دیدن جنازه بچه ها ناراحت بشه. لا اله الا الله. مادرهای مجلس بهتر حال زینب رو میفهمند. اینجا یه جا بود زینب کبرا از خیمه بیرون نیامد، اما دو جای دیگر رو سراغ دارم. زینب به سمت میدان و جنازه دوید. لا اله الا الله. یه جایی بود که امام حسین بالا سر علی اکبر نشسته، مدتی حرکت نمیکنه. همه گفتند حسین جان داده. زینب کبرا زرازیمه بیرون آمد، فریاد میزنه لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی برادر خدا رو شاهد بگیر، خدا شاهد صبر کن. اینجا زینب به امام حسین دلداری داد، اما یه جا دیگه هیچ کسی نبود به زینب دلداری بده. بگم یا نه؟ ببینه شمر جال زن علی صدر الحسین، فریاد میزنه و محمدا و علیا و حسنا و حسینا. عرض بداریم خانوم جان، برای دیدن جنازه فرزندانت نیامدی. اینجا امام حسین به شما دلداری داد، ما موقعی که دیگه نه حسینی در خیام نه ابوالفضل، چه بر دل شما گذشت. امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب. صلی الله علی قلب زینب الصبور. السلام علی الحسین على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. امان از دل زینب، 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 امان از دل
زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب. امان از دل زینب، 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 امان از گفتی دنیا بی تو زندونه، مردن واسه تو آسونه، بعد تو که چیزی نمیمونه. گفتی دنیا بی تو زندونه، مردن واسه تو آسونه، بعد تو که چیزی نمیمونه. او به تو گفت باشه خواهر سهم تو این، دو دلاور اجرت با مادر. او به تو گفت باشه خواهر سهم تو این، دو دلاور اجرت با مادر. ای قربون تو پسرات، سربازای کرب و بلاد، ای قربون مهر و وفات بی بی جان. ای قربون تو پسرات، سربازای کرب و بلاد، ای قربون مهر و وفات بی بی جان. ای قربون تو پسرات، سربازای کرب و بلاد، ای قربون مهر و وفات بی بی جان. ای قربون تو پسرات، ای قربون مهر و وفات بی بی جان. یه بار دیگه، ای قربون سربازای، ای قربون مهر و وفات. گفتی که جلوی این لشکر باشید دوتایی مثل حیدر، بگیرید تقاس علی اکبر. گفتی که جلوی این لشکر باشید دوتایی مثل حیدر، بگیرید تقاس علی اکبر. به تو گفتن باشه مادر کرب و بلا، میشه خیبر الله اکبر. به تو گفتن باشه مادر کرب و بلا، میشه خیبر الله اکبر.
ای قربون تو پدرت، سربازای با جگرت، اون دوتا قرص قمرت، بی بی جهان ای قربون تو پسرات، سربازای کرب و بلاد، مهر و وفات. آن گفتی ولی خدا تنهاست، هر روز برای ما عاشوراست، تا ابد پرچم حسین بالاست، هر دم و هر روز و هر شب دل شده از تو لبالب لبیک یا زینب، هر دم و هر روز و هر شب دل شده از تو لبالب لبیک یا زینب. ای قربون تو علمت، قربونی های حرمت، سربازای هم قسمت، بی بی جان ای قربون تو پسرات، سربازای کرب و بلاد، ای قربون جان ای قربون تو پسرات، سربازای بی بی جان ای قربون تو پسرات، سربازای کرب و بلاد، ای قربون مهر و وفات، بی بی جان. حسین 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 منم مسلم که اربابم حسین است، منم مسلم که اربابم حسین است، قرار قلب بیتابم حسین است، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، منم مسلم که اربابم حسین است، قرار قلب بیتابم حسین است، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جان، خوشم در راه حق ازشان بمیرم، خوشم در راه حق ازشان بمیرم، چه بیم از تشنگی آید حسین جان،
حسین جانم حسین جانم حسین جانم جان گروهی سیف آل هاشمم خان گروهی سیف آل هاشمم خان گل اسما و القابم حسین است حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم سرم در پیش ظالم خم نگردد سرم در پیش ظالم خم نگردد بلی استاد آدابم حسین است بلی استاد آدابم حسین است حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جان صفای هر گلی چندی صبا هست صفای هر گلی چندین صبا هست گل تا حشر شادابم حسین است گل تا حشر شادابم حسین است حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان بیا بر چشمم ای خواب شهادت بیا بر چشمم ای خواب شهادت بخوان لالای خوابم حسین است بخوان لالای خوابم حسین است حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم قسم بر کعبه و میقات و زمزم قسم بر کعبه و میقات و زمزم نماز و مهر و محرابم حسین است نماز و مهر و محرابم حسین است حسین ستر ناموس حرم
ستر ناموس نبوت چون حجاب زینب است. ستر ناموس نبوت چون حجاب زینب است. محتجب لفظ حجاب از احتجاب زینب است. دانش آموز علی خواهر ناموس دین. دانش آموز علی خواهر ناموس دین. کی دهد معجرز سر قرآن کتاب زینب است. از مزارش گر صدای سوز و سازی بشنوی. از مزارش گر صدای سوز و سازی بشنوی. آن صدای سوزش قلب کباب زینب است. از میان تربتش از میان تربتش از میان تربتش بوی حسین آید برون. کهنه پیراهن گمان در مزار زینب است. کهنه پیراهن گمانم در مزار زینب است. جامعه یاران سیاه و محفل و پرچم سیاه. آری آری این سیاهی یادگار زینب است. آری آری این سیاهی یار زینب است. پرچمت گر سرنگون شد من نگه می دارمش. پرچمت گر سرنگون شد من نگه می دارمش. غم مخور غم مخور غم مخور بعد تو پشتیبان پرچم زینب است. ملجأ اهل حرم ملجأ اهل حرم تا زهر اگر عباس بود. مرجع اهل حرم تا زهر اگر عباس بود. شب نگهبان در کنار نهل ارقم زینب است. بر مشامت میرسد هر لحظه بوی کربلا. بر مشامت میرسد هر لحظه بوی کربلا. بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده. تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده. تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. وای حسین 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 حسین. شیعتی مهما شربتم ما أذب فاذكروني. شيعتي مهما شربتم ما أذب فاذكروني. أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوا. من شهید کربلا
صفایم ای حسین جان ای حسین جان ای حسین جان ای حسین یه بار دیگه ای حسین جان ای من تو خیمه منتظر تا که رو سپید بشم تو اجازه بدی و مادر شهید بشم مادر شهید بشم تا که دیدم پسرم چشم گریون اومده هر کدوم یه گوشه‌ای شمشیر و زمین زده یکیشون میگفت دیدی مرا عاشق ندونست یکیشون میگفت حسین مرا لایق ندونست پسرام میگن دایی تو رو خیلی دوست داره تو برو ازش بخواه بگو این آخرین باره بگو با برادرت آخرین خواهشمه بگو بچه هات فدات میدونم خیلی کمه حالا من چی کار کنم چجوری خیمه برم تو بگو که چی بگم تو جواب مادرم فرمودن رفتن خدمت ابی عبدالله ابی عبدالله قبول نکردن اما یه چیز دیگه میخوام بهت بگم همه فکر میکنن تا خانم زینب به رباب لیلا نگاه کرد از خجالت رفت به حسین گفت بچه‌های منم برن میدان آه از ظهر عاشورا اول کسی که رفت خدمت ابی عبدالله خواهرش بود رفت خدمت آقا اجازه میدین 2 بچه‌مو قربانیت کنم
قبول نکرد، برگشت چندین بار. این بچه ها از شب پیش شمشیرا رو، این شمشیراشون رو تیز کردن، لباس رزمشون رو آماده کردن. اما وقتی حسین گفت نه، برگشتن به خیمه. خیلی ناراحت بودن. این خودو به زمین انداخت. مادر دیدی دایی ما رو قبول نکرد. هر کدوم یه گوشه خیمه نشسته گریه میکنن. گو بچه چرا ناراحت شدین؟ بیاین من اسم رمز و بلدم. گو بیاین برین داییتونو به جان مادرش زهرا برید بگید جان مادرت زهرا اجازه بده. یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العذل الأجل الأكرم إلهي بفاطمة وأبيها. رفیق خیلی قدر خودتو بدون. من اون شبایی که خلوت تریم و بیشتر دوست دارم. این شبا مهمونای خاص ابی عبدالله میاد. به خدا آقا قسم این اعتقاد قلبیمه، اگه خودشون نخوان ما هرگز به این مجلس نمیرسیم. میگفت یه سری جوون بودن، بچه های 13-14 ساله، تا محرم میرسید میدویدن تو بازار، دم هر حجره ای وامیستادن، به قول خودمون گدایی میکردن برای ابی عبدالله. اگه حالتو ندیده بودم اینو برات نمیگفتم. در هر حجره ای میرفتن، خبری نبود. یکی از این حاجی بازاریان به قول خودمون مشتیا دید 2-3 روزه این بچه ها تو این بازار میگردن. صداشون کرد بیان اینجا ببینم چه خبرتونه، بازار رو به سرتون گذاشتین. گفتن حاج آقا برا آقامون روزه داری، از اون روز بزرگا داری، میخوایم شام بدیم توانشو نداریم، یه مش جوونیم دور هم جمع شدیم. گفت بزرگتون کدومه بیان؟ گفت این دست چکو بگیر، هر چقدر که فکر میکنی بنویس. خودشون روشو کرد اونور، گفت بنویسم. گفت بنویس. پرو پیمون بنویس برای ابی عبدالله. نوشت، روشو کرد اونور، امضا کرد، دست چکو پاره کرد داد بهش. گفت برو به امان خدا، از این به بعد هر جا گیر کردی فقط بیا پیش خدا، نکنه جای دیگه بری، فقط بیا اینجا، من همه زندگی مال حسینه. رفتن زد همون سال حاجی از دنیا رفت. یا ابا عبدالله
به خواب پسرش اومد. بابا خیلی نورانی، خیلی در وضعیت خوب. بابا چه خبره؟ از اون طرف برام بگو. پسرم اینجا هر قدمی که برداشتی حساب کتاب داره. گفت بابا پس چطور شما اینقدر وضعت خوبه؟ گفت وقتی که پروندم دستم بود تا رسیدم گفتن تو حسابت با حسینه. رفتم یه طرف دیدم آقام باز داده تا پرونده رو دادم دستش. یه نگاهی به من کرد، صورتش رو اون طرف کرد، امضا کرد. گفتم آقا مگه چه کردم که قابل نمیدونی حتی پرونده‌مو نگاه کنی؟ گفت مگه تو وقتی برا ما دادی نگاه کردی؟ گفت برو از این به بعدم هر جا گیر کردی بگو حساب من با حسینه. ای آقا به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، سر و جانم فدای تو، همه با هم 5 مرتبه یا حسین. آن سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. الهی یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، و یا قدیم الاحسان بحق الحسین. خدایا دست ما رو از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. خدایا توفیق عزاداری، اشک چشم، سوز دل در روزه امام حسین به ما عنایت بفرما. خدایا این محرم و آخرین محرم عمر ما قرار مده. خدایا ما طاقت نداریم دوری حسین رو تحمل کنیم. این دنیا ما را از حسین و اون دنیا ما را از حسین جدا مکن. خدا به سوز دل امام زمان فرجش رو برسان، موانع زورش رو برطرف بفرما. به اشک چشم همه این دوستان از سایه همه گذشتگان از مؤمنین و سر سفره امام حسین مهمان بفرما. سلامتی و رزق حلال و وسعت رزق رو به همه نوکران و گریه کنان ابی عبدالله عنایت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست به فضل و کرمت برآور. برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک